In this video, we are going to see Gegenstände für den Alltag, that is, objects of daily use. The book is Sprachlosten 1, page number 9. Here you see the pictures and the list of the things. Don't forget to watch the video till the end because we are going to learn the name of the object in German language. Der Bleistift, die Bleistifter, der Kopfhörer, die Kopfhörer, der Fueler, die Fueler. The plural form of der Kopfhörer and der Fueler remains the same. Der Filzstift, die Filzstifter, der Marker, die Markers, der Radiergummi, die Radiergummis. Das Lineal, die Lineale, das Netzkabel, die Netzkabel, der Notizblock, die Notizblöcke. Here these two dots are two umlauts on second O, so it is Notizblöcke. Der Taschenrechner, die Taschenrechner, das Heft, die Hefte, das Buch, die Bücher, umlauts on the alphabet U. Die Tasche, die Taschen, die Mappe, die Mappen, der Ordner, die Ordner. Das Blatt, die Blätter. Here the umlauts are on alphabet A in the plural form. Die Maus, die Mäuse. The umlauts are on the alphabet A. Die Zettel, die Zettel. Der Kuli, die Kulis. Die Flasche, die Flaschen. Danke. Thank you.